arkadaşlar, bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Witcher 3 Will Hunt oyununun 28 level görevi, ana görevlerinden Savaş Hazırlıkları görevini yapacağız. Avaldak'la gemide buluşmamız gerekiyormuş. Hemen geldim. Bizimkiler burada. All are present. You were the last to arrive. Hadi Might açılalım. we set sail? Hadi gidelim. Anchors away. Settles the question of His Imperial Majesty's whereabouts. Does he aim to conquer Skellige? But he knows. Those are my friends. He wishes to grant you the Isles, with Sintra and the rest of the Empire. There is an upside to all this. Is that so? The Emperor will have to help us fight the Hunt. And we've just found Fringilla Vigo. We must hurry and find the Sunstone. Seems we've plenty to do in Skellige after that. Fringilla Vigo. We need her here. At the moment, we don't even know what the Sunstone is. It was created so the mountain elves could summon the vessels of the NL. Now it merely serves as a symbol of a lost opportunity to unite the two tribes. Truly? Can all of you be unfamiliar with the story of Gelban and Dillion of the White Fleet? İki saire, bir imparatorluk kızı, bir de Witcher. What I want to know is if we'll be able to use the Sunstone. You? No. Me? Naturally. With a touch of help from the sorceresses. Of whom some are below deck vomiting, while others remain unreachable. Tell us, please. Absolutely love elven legends. Gelban was a sage of the Elder Elves. He fell in love with an Enshe elf, Dillion. Yet she spurned him. Ahem. That was a jest on Geralt's part. Too late. It won't hurt any of you to know this. On the day the White Fleet was to set sail, Gelban gave Dillion a gift. The Sunstone. He believed Dillion's heart would soften in time. Once her longing for him burgeoned, she was to use the Sunstone. Though worlds away, he would return for her. Sounds promising. Let's just hope this Sunstone proves more useful to us than it did to that elf woman. The Sunstone's in Skellige? How do we know that? From legends. Elven ones. It lies where the White Fleet landed centuries ago. Meaning anywhere on any one of the Isles. Splendid. Ermion. I'll talk to him. Know where he is? I'll ask around the port. Krach's longships are moored there. Can you teleport me onto Amir's ship? Not a chance. It's better shielded than the Emperor's alcove. Though we could try to force our way through. We need Fringilla in one piece. Think they know we're here? Emir's mages, of course. If the matter of Fringilla Vigo were resolved, they'd probably just send her over here in a skiff. It's far from resolved. The Emperor pledged to ensure the Lodge's safety, but... Fringilla's a pricklier matter. She's his subject. One officially sentenced to death for treason. You'll need to learn what Emir has planned for her, once we've found a way to toss you over to the Imperial flagship. I'll get on the Emperor's ship myself. A plan to swim? With swords on your back?
You'll get shot up like a sitting duck before you can say the white flame dancing on the graves of his foes. Don't panic. He'll find a way. Make your approach by night. You'll stand a better chance then. And once you're on board, show His Imperial Majesty this letter. Hand it to him directly. We should remind him what he promised, and what he'll get in return. I'm off. Good luck. Burada bir F5. You've no respect. Wolf, did you see? The black dogs in their rickety tubs. They bay at our gates, seek to strike fear in our hearts. Saw 'em all. Where's Ermion? Went to see Lugas. An uncrate on the throne remains a thorn in his ass. Now he's seen the Black Ones, it pricks him even harder. The druid's gone to reason with the dim-witted knob. Think I'll join Ermion. Need to talk to him. Go, and when you see that bloody twit Lugas, be sure and tell him... best not. The druid knows what to say. Farewell. Eyvallah dostum. The favor, Lady. Who are there waiting? You looking for work? Hadi ışınlanalım. Ashbourne'a ışınlanalım. Buradan atla gideriz. Buradan sonrasında şuradan atıma binerek giderim artık. Gel oğlum doğa. Akkurt. Burada bir 5 tane alacağım. Giving me no choice. Kayıplar ne yapıyor la burada? Görevimiz gün taş olduğu için oraya gidiyoruz. Burası nasıl bir yer ya? Nereye ev yapmışlar? Ne yerse yapmışlar. Ne burası böyle? Niye çık çık gitmez? Kayer Mure. Bunlar tuhaf isimler. Respect. Everyone else would crack. I'll not kneel before an Oncrite, never. That clear to you? You prefer to aid the Black Ones? I'd sooner right the rights of bleeding Moorhog than let Crack rule all Skellige.
And your men, what do they say? Will they follow you when the Jarls call you a traitor? This here's my land, Druid. Watch your words. Would you be king by Nilfgaard's grace? That's your bark before you bite. Did Crack send you here for my head? Well then go ahead. Try to take it. Get him. Bir dakika. Burada ölmek istemiyorum. Oyunu yükleyeceğim. Diğer seçeneği deneyeceğim. The king of the Wild Hunt sailed aboard the Naglfar, a giant longship that traveled between Diğer worlds. seçenekte de savaş varsa As Gills had savaş konuşacağız. advised, the Witchers Hadi bir daha yapalım. Yaşmadan mı girdim? Yaptım. Deli Logos diyeyim mi ya? And what else would Crack have? I'll not kneel before an Oncrite, never. You prefer... And your... This... What would you call it if not treason? That's your bark before you Ha, bite. her halükarda savaşacağız. Did Crack send you here for my head? Well then go ahead. Try to take it. Get him. Bu bir. Yapmak istemiyorum ama hak ediyor musun? Oh, çok iyi. Birazcık şuradan ilmiye geçmem lazım. Kalabalık yer yapmam lazım. Güzel bir yangın işiyor. That's enough of that. Sessiz kalmamak lazım. Arbaletçiler haklıyor. Burada sağ yapacağım, sol yapacağım. Aksiye geçelim, kalabalık azaldı. Kes oğlum. Burayı it. Burayı kes. Sen bir yol ver, oraya it sen. Hı? Saldır çıkayım şuradan ha. How long you gonna make me Tamam, wait? hallettik işte. Lootlamak en sevdiğim. Burada bir F5 yapalım. Bir de yukarılara bakıp geleceğim.
aşağıya. İnebiliriz diyecektim. Düştüm öldüm. Bir şey yokmuş. Toplamasam da olurmuş. Neyse. Son kaydı yükleyelim, devam edelim. Çok önemli bir şey yokmuş. İnebilirim. Not your lucky day. Vur artık lan. Dışarı çıkamıyoruz oğlum. Not stay here. Smell a card. That's all. What? Lost your nerve? İyi oldum lan. Ama daha iyisini yapabilirim. Dur git bir sal lan. Bir de ben vurayım lan. Damn. Kes dur git, sen kes. Oo, kılıcım keskinleşti. Şurada bir de zırhım var. O da keskinleşti. Hadi devam. Benim at burada duruyor şey. Hacı abi. At da dursun, ben şununla gideceğim. Nereye gitmemiz lazım? Aşağı mı gideceğiz sadece? İyi hadi gidelim, ben atla geliyorum. Şuradan inmiyor mu benim at ya? İnmiyor. Böyle hıngalını gideceğiz. That's enough. Wait. Tamam. Konuşalım gari. Nereye gidiyor? Allah'ım yarabbim, nereye gidiyoruz? Hı? Well, Geralt, I see no row can occur in Skellige without your participation. Mean and inaccurate, Ermion. Seems to me I've missed quite a few. The blood of Croc's blood sits upon the throne, and that is your doing. I'm afraid you've ignited a small civil war. For ages, men had shed each other's blood in the quest for Skellige's crown. Politics as usual, just a difference of degree. Yet the bloody feast at Caer Trolda was different. It was dishonorable, treacherous, needed investigation. More Witcher's work. Work that culminated with the crowning of the Isle's new queen. Ara sahneyi bilerek okudum. So, Clan Drummond will attack sooner than we expected, it seems. Thought Croc sent you to negotiate an agreement with Lugos. Ha! An agreement. Only Croc believes such a thing possible at this stage. Mean I didn't actually ruin things for you? Not this time. Lugos' death stands to change a great deal. His cousin, who will now be named Jarl, is a weak commander. Stupid. This war will start soon, end even sooner. But why have you returned to Skellige?
how's Sarah's handling things? Has the makings of an excellent queen, if she would only flee her father's shadow. Everyone, Lugus excepted, declared their support for her. Yet the minute the Imperial fleet appeared on the horizon, the Jarl took matters into his own hands. And Hjalmar? The lads led 3 raids against the Imperial fleet, all against Krak's will, all failed. Yet he'll find volunteers for another. Yeah, sounds like Hjalmar. Listen, Ermion, know anything about the Sunstone? Legends place it somewhere in Skellige. The mask of Urberus first, now the Sunstone. Monsters may rest easy. You've become a treasure hunter. Allah Allah. Ne I've kötü never tavırlar. found the Enshe elves interesting. But there's a skald, Eyvind. He could help you. Once told me of some inaccessible caverns or ruins or some such. Where will I find him? Today? In Arenbjorn, doubtless. You might also ask the pearl divers, Erling and Matthias Fischlang. Of late they hunt near the tip of the bay, eastern end. Eyvallah. Çakma Radagast kardeşim. Fischlung. Interesting. So they call him. Submerges for hours at a time. None know how he does it, but I've my suspicions. Not too fond of him. It's nothing personal. I couldn't stand his father or grandfather either. Thanks for your help. One thing, Geralt. These caves are ruins. Matthias and Erling's ancestors would have looted them bare centuries ago were they not protected by some magic barrier. Take a sorceress with you. You must have brought at least one along. Whole gaggle this time. Gods protect us. Adam açık konuşuyor. Tanrılar bizi korusun diyor. Daha ne desin? Şurada bir yerde fast travel vardı ya. Onu bulup hızlıca gitmeyi düşünüyorum. Fast travel sandığımdan yukarıymış. Keşke başka aşağıya doğru gitseydik. Yok be. Uzakmış. Daha iyi oldu böyle olması. 80 kilometre ilerideyim. Gel, dibine düştük yani. Not now. Watching for Nilfgaard's fleet. Fleet? Oh, aye, they mentioned something. Nay, I've more important matters on my Andırıcı mind. gelmedi. By my calculations, today's the day Gevorg, the legendary white whale, will swim the waters of Skellige. Been waiting for this my whole life. Nedir bu balina? What's this whale about? He's to appear when spectres descend from the heavens into the waves. The serpent wakes the sea's wrath and an icy monster devours an isle. Be the first bard to compose a ballad about him. Legends don't happen to mention a curse of the Black Sun, do they? Black Sun? What are you on about? Never mind. Let's watch for Gevorg together, and you can tell me what you know about any elven ruins in Skellige. Heard of some cavern no one's been able to enter? Good thing too. Elsewise they'd have plundered it long ago like all the others. Eyvind, What?
Just wanted to assure you I only want to look around the cavern. It's research. Research? Writing a historical treatise on the Enshe elves, under Ermien's tutelage. Ermien? Man never cared a whit about the elves of the mountains. I've seen through you, you conniver. Cut me to bits if you like, I'll never tell you about the cavern. Şimdi bu oyunu yükle desem şurası mı? Burası mı? The king of the Wild Hunt sailed aboard the Nagel Fair, a giant longship that traveled between worlds. As Gels had advised, the It's sure to be today. Yes, Şuradan. Burası neresi acaba? The king of the Wild Hunt sailed aboard the Nagel Fair, a giant longship that traveled between worlds. As Gels had advised, the Witcher set up. Tekrar mı koşacağız? Koşalım bakalım. Orada bir de F5 yapalım, olmasa geri aynı seçeneğimize döneriz. Tam olarak burada. F5. not now. Watching. Fleet? Aye, Mike. Been waiting. Let's watch. Heard of... Good thing. Ha! Can tell by your mug I was right. And to think, didn't take you for a looter at first. I just want to look around the cavern. Research. Research? Writing an adventure novel. Gathering material for it. Mean to write up the coming of the White Fleet? Prime idea. Aa, ikna ettim arkadaşlar, seçenek Perhaps you buymuş. could use my translation of the Song of Gilban and Dillion. Gladly, gladly. So where's this cavern? Gotta sail east from Kertrolda. Cavern's in a cove, only accessible from the sea. So long, and good luck with the white whale. It'll show today. I'm sure of it. Doğru söylüyor, göründü, biz gördük. Arkadaşlar seçenek tamam. Burasıymış. Buymuş. Hemen şehirden Yennefer'ın yanına ışınlanalım. Şehir burası zaten. You sever his hair. Head of a giant on you. Hızlı yolculukla Yennefer'ın yanına gidelim. Kaer Troller Limanı. Tamam, buradan biraz daha koşalım. Yennefer'ın yanına varmadan bir F5 daha alacağım. Feeling any better? Tüccar mı var burada? Hemen bir F5 aldım. Greetings. Show me your way. Şunu, 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 162. Evet, adamın parası bitmiş. Kaç veriyor? 55. Kaç veriyor? 30. Bunlar işe yaramaz şeyler. Neyse, yeterli bu kadar ya. Ağırlık azalmış olsun. So long. Burada bir daha F5 aldım. Tekrar. I'd rather bury... Yani Going somewhere. Ciri says there's a site in Skellige we must examine. Avalok's clearly hiding something from us. Earlier, when we were in the Isles together, Avalok mentioned a laboratory. At one point, he wished to teleport there, to retrieve something. And he refused to take me with him. It was all very strange. Sufficiently suspicious, don't you think? So what?
sneak in and root around? Exactly. Coming with? Kesinlikle. Fine. Where is it? On a small isle between Undvik and Speakerog. Not exactly on our way. Just found out the sunstone's on Ard Skellig. Cavern along the coast that we can only access from the sea. Gonna need some real magic to get in, too. Go find this laboratory. I'll explore Ard Skellig. You can join me later. Philippa, your eyesight. Only just recovered and magically simulated. Didn't you say you'd need some time to get accustomed? Did I? I'd forgotten how irritating she can be. Come, Ciri. We'll await you there. Ya beni de portalla alın. Oraya kadar gelmek istemiyorum ya. Allah'ım ya Rabbim. Ben üvey evlat mıyım? Beni niye portala almıyorsunuz? Pardon. 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 F5 dedim. Görevimiz bitti mi bizim? Yo, savaş hazırlıklarında devam ediyoruz biz. Ha, bunu yapmak istemiyorum ki, ben şuradayım. Biz savaş hazırlıklarını çekiyoruz. Başka bir yere geçmiyor. Önce gün taşı mıymış? O zaman Avallak'ın yanına gideceğim. Avallak'tan öğreneceğim. Evet. Ya suya mı atlanır oradan? Ya içim ne yapıyor Allah'ın aşkına? Müzesin mi geldi? O dozlama suya atladı yana. Nereye gidiyorum ya? You drink last night too? Dur bakayım, önce gün taşını bulayım. Sonra buradan da bulayım. Buradan gidilmiyor. Nereden gidiyoruz buradan? Şuradan. Buraya yukarı çıkış var. Buradan buraya. Allah Allah. Sanırım astral yapacağım. Dur bakalım bir. Haritada uzakta bir yerde miyiz? Şuradayız. Tamam. Şu sahilden oraya geçerim ben. Buradan değil miymiş? Nasıl öğreneceğim onu? Arkadaş bari bir yol çizeydiniz de o yoldan gideydik ya. Adamın evinin üstüne çıktım. Damına çıktım adam. Suya giriyoruz. Geri. Easier to sneak on board after dark. Gemiye sızıyoruz. Hayır, gemiye sızmıyoruz şu an. O Allah'ın bir şeyler saklayıp saklamadığını öğreneceğim. Dur bakayım bir haritadan. Bizim geminin olduğu yer. Novgard'da bir şey var. Ne var burada? O zaman tam tersini yapalım. Burası gemiye sızma görevi çünkü. J'ye basıp gemiden alalım. Gece olsun. Tamam, saat tam gece yarısı. Burada bir F5 alalım. Nasıl sızacağız gemiyi?
çıkacağım ben. Şurası karanlık. Witcher, what a pleasant surprise. Warm welcome. Thank you, Your Majesty. You should have come with my daughter. Your welcome would have been different. Where is she? Close. Close, White Wolf, is what you are to decapitation. You're insolent because you believe I cannot afford to hurt you. And you're right. Evet. Yet that will change one day, when you are no longer indispensable, but disposable. But enough of that. Let's not get ahead of ourselves. What do you want? Fringilla Vigo. Been told you promised Yennefer you'd free her. I can see. I know you're a busy man. So here's a letter. Ought to refresh your memory about the Lodge. Even Yennefer's humblest requests seem like threats. I've always liked that about her. Very well, so be it. Truly prepared to forgive them? Amnesty in exchange for help? I'm prepared to abide by the agreement I made with Yennefer. Didn't answer my question. Nor must I. Time I was on my way. At last, a point we agree on. Guards, bring me Fringilla Vigo. You may remove her Dimeritian shackles. Evet. No introductions are necessary from what I've heard. Farewell. Fringilla. Been a while. The other sorceresses, they're on Ginvale near Ardskellig. We could take a boat. I'm sick to death of boats. Portal açacak. And I despise teleports, but have it your way. Let's go. Where's Yennefer? She'll be here soon. And she's sure to want Şimdi to talk to Kadim Kan'ın çocuğu yerine. Demek ki iç içe bu. Şu görev ve şu görev iç içe. Evet. Gün taşını bulalım hadi. I don't doubt it. Buraya neyle gidebileceğim? Hiçbir yere. En iyisi at çağırıp buradan yardıra boşalım. Gel oğlum. Wow. Baykuş sahilin yanına gidiyoruz. Tam burası yanlış yer ya. Move it! Yine arkadan gideceğiz biz şöyle. Ya nasıl gideceğiz oraya? Oraya giden yol mu var? Dur bir atlayalım, bir daha atlayalım. Evet, o yolu buldum.
yapardı ya. Nereye geldin? Geri buraya mı geldin ya? Ama her yol buraya çıkıyor arkadaş. Burası nasıl bir şeymiş böyle? Dur oraya ben bir şey koyayım da yeşil işaret. Bari yol çeksinler ya. Acaba gemiyle mi gitsem? Aynen ya, şuradan gemiyle gidebiliriz. Böyle gidilmeyecek. Let's go. Karadan gidilmiyor arkadaşlar. Çok dağlık. Başlık sapalı yer. O yüzden gemiyi tercih edelim. Gemiye nasıl atladın öyle Witcher? Nasıl bir atlama şekli? Kafayı vurunca acıdı mı? Neyse, sıkıntı yok. Şuradan bilgiyle yardım edildi. Sirenler bizim için çalıyor. Başına takıldılar mı? Bir de buradan yukarı nasıl çıkacağım? Burası çok dikmiş. Burada bir gemi varsa bir şey de vardır. Dedik. Hadi mezarları bulduk. Hadi git bakalım. Oh be. Rahat verdik. 5 aldık. Alamadık mı? Alalım bari ya. Heh. Uzun tıraşlı alı. Just wonderful. I say, look at this. Aç bakalım abi. Hacı abla açsana kapıyı. Ha. Let's go. Ne olur olmaz. Kılıç elimizde What olsun. now? Gonna grow yourself some new eyes, like Vilgefortz did? I remember the moment I killed him. Cultivation wasn't complete. They hadn't grown in fully yet. Looked disgusting, but... I take it your mention of that deviant is purely coincidental. Of course. Hear that? Ne çıktı lan? Rahat olan mı? You're not right. Rahat olan kolay ya. Tren de var. Oo. Aa, burada şey var. Benim bunu almam lazım. Hacıya yardım edeyim. Gol attık lan. Abla şu sireni görmüyor musun sen? Hayır, sen gördün değil mi? Ağırt yapalım da düşsün diye. Gelsene Sirenci. Niye takılı kaldın orada? Gel. Medallion's humming. Place of power, it's gotta be.
toplayıp geleceğim. Şey nerede bize? Tamam burada. Sen gide dur, geliyorum ben. Bir kablo puan daha kazandık. Evet, devam. Yani ablanın yanına varıp bir F5 daha. Nereden? Buradan mı? Tamam. Buradan. Kör olduğuna emin misin? So how do we get up there? The stairs? I'll fix them right away. Çok merak ediyorum. Nasıl tamir edeceğim? Hadi. Aa. Abla sağlam bir sahibi. Ready. Let's go. Gel. Between you and Yennefer and Triss. It's very hard on Ciri, I think. There are times I doubt you three realize how it looks. Nereden gidiyoruz? Triss plays the big but eagerly awaits a chance to hop in bed with you. You and Yennefer play the parents. Yeah, so if you're angling to make it a five-some, there's clearly no room. Aga bu ne ya? Yanlış kılıç mı aldım? Bakın kılıç değiştirelim, bu kaç vuruyor? Vurmadı herhalde. Şu kılıç vuruyor, o da 40-40-50-50 vuruyor. Yerden. Yerden. Oo, çok iyi. Yerden. How long you gonna make me wait? Nereye gidiyor? Aşağı gidiyor. Golem. Aksi miymiş? Bakalım. Aksi. Ya bana da vurdu bu ya. Üf. Allah Allah. Sal da bir iki vurayım. Come on, come closer. Takılı kaldım burada. Aa tamam. Şey oldu. Ya durma artık. Gözümü seveyim. Yorgun beni. Al işte. Al. Yumruk yedim. 4 yumruk yedim. Al. Ne yaparsan yap.
geri boşalttırdı. Bir anda öl artık ya. Nereye gittin?
şey yok mu? Toplanılacak item. Boşuna mı savaştık o kadar biz? I see. What now? It appears I must do everything for you. See the sentry who seems to be waiting for payment. I'm fresh out of change. Ugh, in blood, not coin. The sentry is Fearlan of the Elven legend. Do you literally read nothing? Abla senin kanın çamurdan mı? Yok artık. There you are. Acun'a döndüm. Yennefer must have tremendous pull with the Emperor to get him to guarantee the Lodge's safety. What's your take on it? My take? Obviously a leading question. No. Geralt, I'm tired. Let's sit and chat a bit first. Is foreplay that important to you? You ought to talk to Yennefer. Painfully clear there's unfinished business there. Yennefer's always walked her own path. I'm actually touched she decided to take an interest in matters of the Lodge this time. Evet. Yennefer You don't öyledir. trust her. So once the hunt's defeated, leave. Find asylum elsewhere. I hear Redania's offering. I'd sooner stick my head in a Zoogl's spiky orifice. Thanks, but I've other plans. You'll get to work with the Emperor. Not excited? No. I mean, yes, of course I am. Thus far, the Lodge has oft banked on weak rulers. It's been one of our biggest mistakes. So you're impressed Emir keeps his mages on a short leash? Yennefer's wise to keep you out of politics. I'm afraid you'd not realize which way the wind was blowing if you pissed straight into it. This deal with Emir. It's sorceress business. Pick someone else's brain. So she's not told you anything? What about personal plans? Has she mentioned anything? A possible advisory position? Beside a young, promising empress? Stay away from Ciri. She's an adult, Geralt. You keep forgetting. She can decide for herself. So, onward. İlerleyelim kör. Don't you think it's time you stopped interfering in Ciri's life? No. But you do know we're not a pack of wolves you can just drive away from her with your sword. Sure you are. And yes, I can, if the need arises. Hadi yürü bana bir şeyler söyleyip durma yürü. Çok canımı sıktın zaten. Witcher. Wait. There's something here. Feel it? No, my medallion. A ridiculous bauble. Don't make me laugh. Tuning into elven magic is just slightly more difficult than sniffing out a malodorous fiend. Watch this. Arahan Luma! That means the Sunstone is here. Don't stand there looking stupid. Try to shift the mirrors. Nasıl olacak bu ayna döndürme işi? Bir parça bahseder misin? Hı? Şimdi haydi. Garantili bana dayı ya. İyi savaşıyor ha. İyi. Aksi nasıl? Görüyor musun sen de aksi? Bakalım. Biraz önce tekrar basmadı.
tokat atıyor. Ne yaparsan yap 2. Manyağı yaptı beni ya. Come on, closer. 2 vuracağım, kaçacağım bundan sonra. Taktik bu. Üçüncüyü vurmaya çalıştım zaten. Tepik yiyorsun. Bunun üstüne nasıl çıkacağım? Çıkamıyor bunun üstüne. Bu aynaya nasıl çıkacağım ben? Ya da bu aynaya nasıl çıkacağım? Burada var mı bir hayalet? Tamam, şimdi şuna çıkmam lazım. Canım az kaldı. Şuradan geçeceğim demek ki. Allah Allah, habire düşüyor. Şuradan dönüp geleceğim demek ki, burada bir yerde. Yol var. Yok. Nerede? Allah Allah, böyle bir şey olamaz ya. Demek ki şurada bir yerde bir şey var. Nihale'nin gözü lazım bana. Nerede o? Şu muydu? Şu. Aynen bu. Niye giyemiyor? Tamam, bombanın çıkaralım. Nihale gözünü giyelim. Allah Allah. Çıkarıp Nihale'nin gözünü giymeyi deneyeceğim. Bu değil. Tüketilebilenleri çıkaralım. Bu da değil. Bomba mı? Değil. Cep mi? Değil. Tüketilebilen mi? Değil. Menzilli silah mı? Değil. Ulan ne bu Nihale'nin gözü? Nasıl kullanacağım ben bunu? Arbaleti geri giy ya. Nihale'nin gözünü E'ye basarak kullanıyorum değil mi? Keep looking. It must be. Tamam da oraya nasıl çıkacağız? Arkadaş. Tamam, şimdi şunu çevireceğiz. Oldu mu? Olmadı. İyi, güzel. Ya şimdi şuraya çıkıp bakalım. Ortadan bakalım. Oğlum düşüp durma lan, öleceksin şimdi. Buraya çıkmanın yöntemi.
Takılın lan. Buralardan bir yerden çıkma imkanı olsa gerek. Ya şimdi şöyle baktığım zaman burası var. Tamam. Bunu kullandığım zaman bunu ne oldu? Bir daha çevirelim. Yok, bu şuranın olacak. Yakın olacak böyle birbirlerine. Bu buranın olacak. Böyle yapacak. Çıkamadığım taraf o taraf mı, bu taraf mı? Sanırım şu tarafa çıkamıyorum. Buraya çıkarım. Şuraya çıkayım o zaman. Şuraya. Şunu bir daha çevireyim. Sola dön. Oraya çıkmam lazım. Ne yapıp ne edip oraya çıkmam lazım, şu karşıya. Ya buraya nasıl çıkacağım? Dur bakayım, şuralardan bir yerden çıkma yeri var mı? Var. Güzel. Tamam. Hallettik. Geçtik burayı da. Hayda, yine mi hayalet? Birazdan bitecek. Gel. Üçüncüyü vurdurmuyorlar. Hep aynılar. İki vur, bir kaç. Şöyle yapacağız bak. Vuracağım. Bazen tek vurup kaçıyoruz. Come on, come closer. Çok vurmuyormuş. Şey nasıl, İgni? İgni bence iyi yakar. Çok iyi kestim vallahi. O kılıç değil lan, koy onu da koy. Bu tamam. Bu tamam. Bu tamam. Hadi bakalım. Şunu da kullanacağız.
çıkılıyor acaba? İşte böyle değil. Bunu buradan çevirdim. Çevirdim. Tamam. Bunu da çevireceğim burada. Bunu da çevirdim. Şimdi bunu çevireceğim. Evet. Açıldı. Hadi koşalım gidelim. Şurayı açtım. At last. Hand it over and let's get out of here. Not so fast. We've a matter to discuss. Hayda. Let me guess. You gotta fly. You're about to tell me why you need the Sunstone so much more than we do. Then you'll change into an owl and whoosh. No idea where you got such a ridiculous notion. Ciri's safety is most important to me now. But I wish to talk to you about the future. My future. Wouldn't worry. Emperor's got plans for you, I'm sure. Stop playing the jester and listen to me carefully. Once we've defeated the hunt and Ciri is safe, Yennefer's meteoric rise at the Imperial Court will come to an abrupt end. Which is wonderful from my perspective. I'm not interested in reviving the Lodge if I'm not to have the deciding vote. Arkadaş bunlar resmen şeytan ya. If I know even one bit, I expect that once we've defeated the Wild Hunt, you aim to slip out the back door with Ciri. To disappear into the wilds, correct? All very romantic. But perhaps instead of destroying the girl's life, you could take Yennefer with you and go. You want to take Yen's place at Amir's side. And at Ciri's. I think you understand it's inevitable, and I would truly prefer Yennefer to be far away when it happens. Holding her in the Imperial dungeon would be costly, and it would give the wrong impression. Any other words of wisdom, or can we go? You may go. I know you've things to do. I shall find my own way back. Ya ben anlamıyorum bu sahneleri ya. En son bir de Kadim Kan'ın çocuğunu yapalım gari de. Öldün mü? Oo biliyordum vallahi. Ben de ayrı bir manyağım ya. Bir daha yemek yiyeyim şöyle de çıkıp gideyim şuradan. Sıçarım böyle bir işe ya. Nasıl çıkılıyor buradan? Aa şurada yol var. Hayda. Yol bitti aga. Şurada yol var. Dur bulacağım. Harita çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Buraya beraber şey var. Buraya beraber gelmiştik hatırladım. Şuradaki taşın oraya da beraber gelmiştik onu da hatırladım. Taşın yanına bir daha gideceğim ben. Sonra
Someone's humming. Place of power. It's gotta be. Daha önce almıştım çünkü. Ya buranın çıkış yolu nerede? Allah aşkına bir yolu söylesin bana. Burası değilmiş. Bu tarafta var mı? Mecbur burası. Şöyle yapacağım. Burada F5 alacağım. Her tarafa tek bakacağım. Önce bir sola bakalım. Aynı yere mi getirdi beni? Evet, aynı yere getirdi. Buradan düz buradan değil de şuradan mı gitsem acaba? Oh be. Vallahi buradan giderek çıktım. Geldiğim gemiyle de geri gidiyor. Şimdi adaya gidiyorum sanırım. Evet, nereye gidiyorum? Avallak'ın bulunduğu yerin adası. Tamam, zaten öyle gitmem gerekiyormuş. F5'imi aldım, adama gidiyorum. Bu son bölüm arkadaşlar. Savaş hazırlıklarının son güçlü görev grubuna ait görevi. Bunu da hallettik mi hepsi bitmiş olacak. Baykuş olan Sahire'nin derdini yüksek makam mevki öldüğünde onu öğrendik. Sıran kopar da git Allah'ına. Sen de kopar git. Kendini batır anasını. Sizin olsun o tahtaları benim. Haritaya bakalım. Buradan mı gitmem lazım? Buradan gitsem de olur, buradan gitsem de olur. Ben şuradan gideceğim. Kayalara yakın gideceğim ki siren yüzü görmeyeyim bir daha. Birazcık kıssana. Çıkmadan ben yolumu yarılamam lazım.
uzaktaymış. Ne hikmetse konuşurken dilim karışır gibi oluyor. Aslında videoyu duraklatıp orada geri devam etsem olurmuş. Hala 1300 metre var. Bayağı uzak. Teknenin de 6 parça olan teknenin 2 parçasını kopardılar. Bir daha haritaya açalım. Bayağı az kalmış herhalde. Bu ada değil, bir sonraki ada zaten. Şu adanın yanından geçeceğiz. Bir sonraki ada bizim ada. Ya bir daha portaldan gidelim. Bu ne böyle ya? Eyvah, 2 siren daha çıktı. Niye ikisi 4 siren? Ne kadar şimdi yetişir o. Kaldı. Sanırım şu karşımdaki ada. Tekneyi vurmamam lazım. Geri dönerken lazım olacak. Dolar çok dik yamaç. Şurada sahil benzeri bir şey gördüm. Buradan çıkmayı deneyeceğim. Şurası gayet uygun bir yer. Evet, tekneyi tam sirenlerin yuvasının üzerine park etmişim. Bu kadar da zekice bir hareket. Tekneye bindiğim an parçalayacaklar. Şuradan bir F5 alayım ben de. Düşerim, kayarım. Burada da varmış bu tekneler. Patlasa da olur. Oh oh oh. Oo, çok iyi düştüm. F5 diyeceğim, bizimkiler orada bakın. So, any incriminating letters? Closets full of skeletons? We've not even opened the door yet. It's a highly complex magic barrier. Let's try. Yapa Ligen! We've awoken the sentry. I'll take care of it. Hayda, troll çıktı gene ya. Öyle çıktı. O Siri de var.
kes. Siri kes babacığım. Siri niye hiç vurmuyor? Bir kere bana düşüyor iş. Ama Come closer. çok iyi. Lost your nerve? Jennifer ne yapıyorsun? Gelsene yardıma. Nasıl bir vuruş? Kaç kilometre gitti? Bundan sonra bir daha mı var acaba ya? Bir tane daha heykel gördüm. Siri biraz canımız da olsun öyle gidelim ya. Bir golem daha var, bir daha keseceğiz. Burada bir F5. Golem kanımıza geldi. F5 alamayalım. What? Lost your nerve? Ya çok iyi vuruşlar yapıyor. Abla hep bana vuruyor, hep bana vuruyor. Gel. No problem. Ugly bastard.
Öl artık golem ya. Yorulduk lan vurmaktan sana. Uzaklara öldü golem. Hele şükür ya. Hak ettik böyle. Çekilin. İlk ben gireceğim. Pretty cozy. Doesn't look much like a lab at all. That proves nothing. We must look around. It's a bit low, isn't it? Rummaging through his papers. You wish to come, my dear. Portrait of Siri, I think. No, that's not me. Where's the scar? It's definitely you. Really captured you. Sure Avalok's only interested in you for your magic abilities? Very funny. Burada işte. Didn't know he had a sweet tooth. Look, Geralt. Geldim. Ne buldum? It seems someone was literally just here. Avalok's on the ship. We know that. What if he's not? Stop. A distillate? Smells like... Verbena. Uh-huh. Aha, what? No, nothing. Sometimes you really get on my nerves, you know. Herbs. Not very incriminating. Wait. We've not examined the entire laboratory yet. Buralarda bir şey yok. Hızlıca bakarak gidiyorum. Yen. Ya o soy ağacı mı? Oha. Genealogical chart of the Enhanikere, the elder blood, from Laura Doran. To me. You never showed me the full version. I had no idea Viedmont of Eden was an ancestor. Was he the one who punished his daughters with a hot iron? Or the one who had his own father's eyes gouged out? Him of the daughters. My, even I'd never seen the full version. Seems Avalok has analyzed all the parts of Lara's gene, even those we thought extinct. He's only analyzing? Really believe that? If he's anything like our mages, I seriously doubt he's standing back and observing how Laura's descendants are doing. I don't think we'll ever know if or how deeply the elves have meddled in the gene's mutation. Did you have a hand in what Geralt mentioned? The work of those human mages? Of course not. Notlarına göz atalım. Let's look at his notes. Gods. He spent over 2 centuries on this. He was the first to study Lara's gene. Volker? Some entries about Ciri, but it's here, later, that things get interesting. He actually tried to cultivate a genetic mix like Ciri's, but one excluding the human line. Meaning what exactly? That I ought to be looking about for giant jars holding my siblings? Don't be foolish. Avalok never got that far. Apparently all his experiments ended in failure. You are unique. And that's why we've the Wild Hunt to contend with. Let's ferret on. See if we can't find something even more interesting. Allah Allah, neler öğreniyoruz bugün, aman yarabbi dedim yani. Devam edelim. Şunları alayım ben ya. Bunlara ihtiyacı olmaz bizim şeyin. Avallak kardeşimizin. Şurada da var bir şey.
Ne bu? Sizin yamacım. Ne yapacak o herif? Burada da var bir şey. Feel like I've walked into somebody's bedroom. Ya burası geldiğim yer değil mi? Başı değil mi? Başı burası ya. İleri arayacağız biz. Yanlış tarafa gelmişim ben. Gene mi kapı? Bu sefer neyle kapışacağız Allah'ın aşkına? Hayda, bu da kim la? How did you get in here? Sen de kimsin? Who are you? Not your concern. Get out of here. Now. You? I remember you. From Tir Nalia. Remarkable. I thought all elves looked alike to those of your race. If it's Avalach you seek, he's not here. I know. And yet you come here. What for? To spy on him. He tries his damnedest to save you every time you do something stupid. Is that not enough? Sen de What ona can you mı possibly aşıksın? know about that? You'd be surprised. He's told me a great deal about you. Like what? He said you shared Lara's features. I don't see whatever it is he sees. It seems a bit like trying to drink water from a mud puddle. But I imagine that belief somehow helps him with his task. What task? Do you think he trails you everywhere for pleasure? Even I grow ill at the sight of you. Sen It's de incredible kimsin how ya? those like you still believe you're superior to humans, in any way. She's no human. She's a degenerate half-breed. To have no choice but to use something like that? It's humiliating. Another word, and I'll... What? You'll change nothing. She must do what she must. Then Avalach will finally be free of her. If he hates me so deeply, why didn't he tell me to my face? Ciri, you didn't actually believe her, did you? She's personally involved in the matter, that's clear. What of it? If they despise me so, they should leave me be. Ciri. What? Do you fear I'll level this place like I did Kaer Morhen? Shame I can't do that at will, because I'd really like to now. Calm down. The elf was right. Aren't you supposed to cheer me up? You carry Laura's gene. Nothing you can do about it. Inherited her talent and her power, too. That she-elf would give up a century of her life to be you. Certainly didn't seem so. You were born with a great gift, and only you can decide how to use it. What's that? A necklace. Laura Doran's. It's beautiful. But Yours to wear. Neyse hallettim. Ufak bir hareketle. let's go. I'm sick of this place. Hadi artık ya şu görevi bitirelim artık ya. Ama çok konuştuğumuzla 1,5 saatlik film oldu lan. Az kaldı, çok az.
must we return to the boat right away? Something else you want to see? Not here. On Hindersfjord. In Lofoten. I met a young man, Skjal. And I'd like... What is it? Ciri, Skjal is dead. The Wild Hunt. Everyone? No one survived? Skjal died later. You sure it was him? You'd met him? I was there. I saw his body. Will you visit his grave with me? I'd like to say goodbye. I'll go with you. Thank you. Could you open a portal to Hindersfjord? I can. Let's do Portalla this. gideceğim ya. Çok uzun Come back sürdü. soon, alright? Tamam. See you. Let's look around. Should be a relatively fresh grave mound. Thank you for coming. I detest graveyards, especially wandering them alone. Graveyards, not my favorite either. Why not? Remind me of work. Never been to a cemetery to visit someone's grave. Always hunting some ghoul or rot fiend. Frankly, I'd rather have come here with a contract to do some witch's work. Lasse, son of Njord. Olaf, son of Ova. Inga, daughter of Trotnir. Damn it. He's not here. Skjal has no grave. Geralt, I shan't leave until I bury him. Think, the body. What could have become of it? They didn't burn it. Save that honor for kings and heroes. Doubt they left him in the garden, too. Bastards. What? Beyond the village, there's a pit. They fill it with sheep taken by Blackleg. Crabs pick at their bones at night. Should have done long ago. We're burying Skjal. Burying Craven? You defy the right of the elders. Begone. Leave this place. You defile our laws. Lower your voice before we need another grave. How can you defend him? Craven's place is in the ditch. Skjal saved your bloody lives. The Wild Hunt was after me. Had Skjal not led me away then, why they would have reduced Lofoten to ash. What would the spectres be wanting of some lass who... I am not some lass, and anyone who so much as touches this grave will learn that the hard way. Aye. None will disturb it. Desecrating graves, well, it's the only thing elders punish harder than fleeing the battlefield. And what you said, can't know the truth of it. The gods will judge Skjal now. We were right to come. I was deeply troubled. You've no idea. Well, they shouldn't spit on his name anymore. Az Let's kaldı. go.
Savaş hazırlıkları görevini baştan sona komple bitirmiş olacağız. Bu ara saat nöbetleri bittiği zaman. Back to the boat. Bitmek bilmeyen bir savaş hazırlıkları görevi varmış. Hemen bir saate biter dedik ama ne kadar oldu bilmiyorum artık. I never doubted you. Allah'tan konuşalım. But why did you? Yes, Geralt? Margarita nasıl? Margarita any better? I managed to accelerate tissue regeneration. She's feeling much better. In fact, we must bring Eredin here as soon as possible. Otherwise, I'm afraid these sorceresses of yours will start fighting amongst themselves. Once we use the Sunstone, what makes you think Eredin won't figure things out? I doubt he'll think the elves of the White Fleet suddenly long to see him. We can alter the signal emitted by the Sunstone. Unlikely Eredin will recognize its origin. It's not the only artifact to possess this power. There are others? Great. Now mind telling me why I had to scour Skellige looking for this one? The Sunstone was the easiest to find, believe me. Charming world you and Elle have got. Could easily fall in love with the place. Tell me, how do you do it? Sit around playing flute, painting rutting unicorns in gorgeous landscapes, building ornately sculpted towers? And then you murder us, without batting an eye, without a hint of guilt. How? Do you humans feel guilt when you murder Enshe elves? Or dwarves? Or dryads? We are the same. Simply because we both firmly believe others are inferior. Egolu piçler. Tell me something more about Caranthir. Know him well? Know him? I reared him. Raised, don't you mean? No, Geralt. I began shaping him long before he was born. For centuries, I brought together pairs of elves manifesting certain abilities, those able to manipulate time and space. He is the result of these efforts. Caranthir, a golden child. Golden child who grew up to be a criminal. You imprisoned Ciri the first time you met her. Now you protect her while fighting against your own kind. Quite an about face. First of all, I did not imprison her. She found me. It was her destiny. Yeah, sure. Get to the second of all. Why are you helping her? Because she is a danger. A mortal one. You look at her and see a human, a ward, a daughter even. I look and see the Elder Blood. A power that can destroy the world. A power that must be kept from Eredin's power-addled hands at all costs. Admittedly, our motives differ. Yet in spite of that, we share a goal. So, you would be wise to trust me. Or at least try. Went by your laboratory. I trust you did not make a mess. Didn't mention you were the NL Elves' chief source of knowledge about Ciri's abilities. I didn't mention many things. Fortunately, they're no longer important. Your experiments with the gene, Elder Blood, that's not important. I pursued those studies to protect Ciri. To protect Lara Doran's blood, in whomever's veins it courses. Ran into someone at your lab. Did you know? A she-elf. Claimed you hate Ciri. So how's that fit you trying to protect her whatever the cost? Not at all. You don't really expect me to confess my feelings to you, do you? From the look of things, pretty soon Ciri won't need your help anymore. Nor yours. True. She'll do whatever she wants, and I'll support her. What about you? Ready to let her live her own life? Erkek erkeğe I güzel bir shan't force konuşma her to oldu. do anything if that's your question.
We found the Sunstone. Gelban's gift to Dillion of the White Fleet. As legend has it, she never used the stone, and Gelban died of sorrow. Won't keep Eridan waiting that long. It seems we've everything. We can go. Keep in mind, once we commit, there'll be no returning. I'm ready. High time we set sail. Undvik awaits. In that case, let's go. Savaş hazırlıkları geliyor. Sanırım burada sona erdiler arkadaşlar. Aynen burada sona erdi. Bu bölümümüzde bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ara sahne VT'de bittiğinde videoyu kapatacağız. You will position yourselves on the cliffs. Here, here, and... Thank you. I believe we know how to form a circle. Even those of us who lack eyes for the moment. I simply wish to avoid... Oh, Geralt. We were waiting for you. That's nice of you. You were about to explain your plan? It's simple. Which does not mean it will be easy to execute. I shall activate the Sunstone. If Caranthia answers the call, the Nagel Fair should appear in the bay shortly afterwards. The Lodge must then prevent the ship from returning to the world of the NL, while the Imperial fleet blocks its escape by sea. The 7th Imlet's Infantry Regiment under Duke Varatra must then board it. With your help, naturally. What about you? Where will you be? Waiting in reserve. If something goes wrong, I shall react. Like a general commanding troops from a hilltop? Gonna signal us by horn or use messengers? Exquisite irony, but what did I do to deserve it? Have I given you cause to doubt my intentions? Ladies and gentlemen, less talk, more action, please. Sisters, we must scale the cliffs. Good luck. Plan's missing one important element. What about Ciri? Cyril will wait, at a safe distance from the Nagel Fair. Wild guess. Not what you had in mind. No, I wanted to go with you. That was my idea. But I won't allow it. Far too great a risk. Ona emir vermeye hakkın yok. Benle geliyor. Don't have the right to order her around. Amusing. Cyril said the same thing, only at much higher volume. I do in fact have this right. For only I know how to activate the Sunstone, which I shall do on my terms or not at all. Cyril recognized the strength of my argument. I've no doubt you'll do the same. Cyril, do you swear to stay on shore? Do I have a choice? Where are you going? For a walk. Or is that not allowed either? Because I could break my leg. Oh yes. The elder blood can be fiery. Muhafızı yumruklayarak geçti. Telling Ciri she can't do something is counterproductive, speaking from experience there. Ultimately, she does what she wants. Let us hope. Pardon me? Never mind. Time is short. If you wish to do something, brew your substances or whatnot, do it now. You won't get the chance later. I shall await you by the boats, amongst the soldiers. Yen, why are you here? To see you. Something happen? Not yet, but it might soon. We may not survive this. In fact, our chances are slim.
We've come a long way, and I'll be damned if we've come to fail. It'll be all right. I admire your optimism. Wish I shared it. Listen to me. Once it's over, if we survive, I Kabul. wish to leave, go far away. And I'd like you to come with me. Where? Wherever. To Povis, beyond the Dragon Mountains, Zeracania even. As far as possible from politics, plots, and so-called high society. You? Dropping plots and politics for good? You're in your element in that world. It's your life. Time to start anew. I'll believe it when I see it. Even now you're up to your neck in it. Yes, but only to set matters straight. To be able to withdraw having retained the upper hand. What then? A small secluded hut with a flower garden to tend to? Why not, if that is what you dream of? We shall leave together. Go where we please, do whatever strikes our fancy. So? Coming with? Kesinlikle. I'd go anywhere with you. The answer I was hoping for. Go, Geralt. Avalok awaits. And don't get killed, Witcher. Vay anasını ya. Ara sahneyi bir bırakın. Tamam. Çok şükür bitti. Evet arkadaşlar, bütün Savaş Hazırlıkları bölümünü tamamıyla beraber bitirdik. Avallak'ta olan bir gemi bir görevi vardı. Gün taşı görevi vardı. Firinga görevi vardı. Şunlar da basit bir şeydi. Hepsini bitirdik. Ve görevimizi tamamladık. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler. Bir F5, bir de hemen oyunu kaydet. Boş bir kayıt. İyi seyirler arkadaşlar.